लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे। नानक सब तेरी वडियाई कोई नाम न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। वासे भगवती सहाय वासे भगवती पातशाह दसवीं पौड़ी प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नाम जी लई ध्याय बिरंगत गुरते अमरदास रामदासा वैसाय अर्जन हर गोबिंद रू सिमरो श्री हराय श्री हरकृष्ण ध्याई है जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरिया करनान ध्यावताय सतनाम सहाय। दसवीं पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज साख्ताय होने सहाय। सत श्री अकाल पुरख जी का ध्यान करके खालसा जी साहब। बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी वाहिगुरु। दसां पातशाहां दे आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ ते दर्शन दीदार दा ध्यान करके खालसा साहब। बोलो जी वाहिगुरु। पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते 50 तख्तां समूह गुरुद्वारियां गुरकीरतां चौकियां झंडा भंग निशानियां ध्यान करके खालसा साहब। बोलो जी वाहिगुरु। बेअंत ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਉਬਲੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਬੈਠੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਨਵਾਈਆਂ ਕੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਾਈਆਂ ਦੇਖ ਚੜਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿਠ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਪਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤਾਵੈ ਚੇਤਾ ਉਨਕਾ ਸਦਕਾ ਸਭ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਤਾਰ ਚਾਰਾ ਦੇਖਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਟਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕਾਸ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਰਹਿਦਾਨ ਵਿਸਾਦਾਨ ਵਿਵੇਕਦਾਨ ਭਰੋਸਾਦਾਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮ ਚੌਕਿयों ਚੰਡੋ ਭੰਗੋ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਰਕੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਖਾਨ ਪਾਸ ਆਰੰਭ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸਿੱਖ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਉਣੀ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਦਮ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਵਾਸ 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 ਚਿਤਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਵਾਸਤੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ this attempt to celebrate the first Prakash of Adi Granth. Since last year our building became operational, we want to have a big event here every year, and we decided that it's very appropriate that we celebrate the first Prakash Utsav that was done by Sri. It initially was Guru Arjan Dev Ji after compilation of Guru Granth Sahib in 1604. He did the first Prakash in Sri Harmandir Sahib. This was a very, very important event in the Sikh history. Two things happened simultaneously. Number one, we got our holy scripture, and we also got our place of pilgrimage, Sri Harmandir Sahib. Two things happened exactly at the same time, and a lot of history that follows changed the course of Sikhs as well as the Sikh movement, as well as the history of India. Looking at our progress, that we have now two big institutions, a place of pilgrimage and our holy scripture. Some bigots at that time didn't react very well to it, but the Sikh community reacted, the Sikh gurus reacted in a very positive and courageous way, and I will not go into the history, you all know about it, and that had very, very lasting impact both on Sikhs as well as in India, and now I hope also on the rest of the world. Now in Western Hemisphere, Sikhs have been making progress, and there's a slight resemblance of the same thing here. The success of Sikhs in various professions, their unique identity, as well as the beautiful Gurdwara buildings, are attracting attention of some of the bigots. But the world is much more civilized now. It's not exactly the same situation. Challenges are different. And again, we need to learn the message of Guru Granth Sahib to see how to react to those events. And so that all this leads to a more positive outcome for the whole world. So this conference is organized basically so that we get deeper understanding of message of Guru Granth Sahib Ji. And we are really thankful to all the scholars who have taken their time to come here and present their work. I also like to thank Chardi Kalaa Foundation for partnering with Sikh Gurdwara San Jose for this conference, and I want to thank all the Sevadars who have made this possible. I request now Sardar Bhupinder Singh Dhillon, General Secretary of Sikh Gurdwara San Jose, to come and welcome you on behalf of Sikh Gurdwara San Jose. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की गुड मॉर्निंग। मैं सिख गुरुद्वारा साहब के सैकटरी के सारे बहुत बहुत जी आया कहना। मैं बहुत खुश हाँ, सारी कमेटी बहुत खुश थी कि साढ़े जोड़े जिन्हें भी मेहमानों को इनविटेशन दी गई उन्होंने ये इनविटेशन साड़ी एक्सैप्ट की थी। गुरुद्वारा साहब की कमेटी की उपराला जिस तरह गुरजन जी ने दसिया वो ये सी कि असी फस्ट प्रकाश उत्सव नूं बड़ी जोरा शोरा नाल मनाया करिए ताकि संगतां नूं समझ सके कि इस दिन की की महत्ता हैगी है। चढ़ी कला फाउंडेशन की कोआपरेशन के नाल असीं कॉन्फ्रेंस की हैगी है। सो इन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ प्रॉब्लम सिखां नूं आईयां हैगियां हुण तक गुरु साहब सानूं आइडेंटिटी दे गए ने, वो आइडेंटिटी का सानूं बड़ा ही
ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿਛਲੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 It's our pleasure. We have one more very distinguished friend of Sikhs, Dean Bill Alusha from University of California, Santa Cruz. Bill is Dean of Humanities there, and as Dean, Bill oversees division of 7 academic departments, the language program and the writing program, as well as the Writing Institute for Humanities Research, Dickens Project, Satyajitre Film and Study Collection, and Linguistic Research Center. And as you all know, in the Department of Humanities, recently a chair for Sikh studies has been created, which Professor Prakash Utsav is occupying, and I request Gurdwara to come and give us comments. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you very much for this opportunity to come and learn today with you. I look forward to increasing further my cultural competence in Sikhism through this very impressive conference. But it also gives me an opportunity to bring you greetings from your friends in Santa Cruz and to brag a little bit, if that's allowable, for the accomplishments of our Sikh and Punjabi Studies program. This is the beginning of the 3rd year in which we have had a very wonderful collaboration with the Sikh community on this side of the hill and the academics across the country who do Sikh studies. As was alluded to, the inauguration of the Sergeant Singh Arora Chair in Sikh and Punjabi Studies, which my colleague Professor Prakash Utsav holds, was the beginning of a program which has grown. He has taught a course each fall on an introduction to the Sikhs, which has drawn very quickly a very enthusiastic audience. About half of the students in the class are students of Sikh heritage who are interested in the class for that purpose. And about half of the students are students who know nothing about Sikhism, who are interested in learning more. And we're very grateful to the community and the Gurdwara for hosting visits here and helping us to convey the richness of the story of the Sikhs. We had a conference in the fall of 2011. Some of you were there for the conference. Our inaugural conference in Sikh Studies was very successful. Many people coming together from many different disciplines, working and incorporating into their thinking the perspectives that come when you bring new perspectives to the table. And we will be looking forward to the 2nd conference at the end of March. I hope you all will
look for that announcement and consider attending as well if it's like the last one, which I'm sure it will be a great event. Finally, I want to express my great gratitude for the founding of the Guru Nanak Heritage Fund, which allowed us this last summer to inaugurate courses in the Punjabi language, and they were taught here in the Gurdwara school, and we're very grateful for that. That allowed the students in the class to have access to what those of us in the language teaching business call the realia that goes along to open up the cultural background with the language study that you're doing. Again, the university has been greatly enriched by the creation of this program and bringing into the perspective one example, which was an important example. I want to thank Dr. Inder Mohan Singh for his willingness to participate in a forum that was held last year that was set up by the campus Interreligious Council, and they extended an invitation to include the Sikh presentation with one that was going to be formerly just a Christian, a Jewish, and a Muslim presentation. And in my business, which is the study of meaning and semantics, whenever you bring another perspective into a paradigm, it creates much more meaning for it. And it was a well-attended event, and again, much enriched in the intellectual environment and the spiritual environment for the presence of our Sikh perspective. So thank you for this opportunity to express my gratitude. I look forward to the day. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. We begin now the first session of our conference, and I request Sardar J.J. Singh to come forward and chair the session and take over from here. I think Dr. J.J. Singh doesn't need any introduction. He is a well-known entrepreneur as a Sikh activist here in the Bay Area. So please. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Welcome to the Sri Guru Granth Sahib Prakash Utsav conference. We are extremely fortunate to have amongst us some of the leading distinguished scholars, Sikh scholars from around the world. So if you read your programs, you will notice that the day is divided into 4 sessions. And it is absolutely my privilege to introduce some of the speakers from the first session.